bidirectional associative memory, or in short BAM, BAM, this one. So this is the history. I want you all to read about the history, okay, but I will explain how bidirectional associative memory works. So previously we have already learned about Hopfield network, and in Hopfield network, we have already learned that there's a memory issue, right? So Hopfield network works on memorizing patterns, right? But from the last example, it is shown that sometimes when there's a lot of fundamental memory to be memorized, Hopfield network has a memory problem on remembering on how to converge several pattern to its stable state, supposedly stable state input, right? So now, bidirectional associative memory is introduced or proposed to solve that problem. So how does bidirectional associative memory works? The input vector is applied to the bidirectional associative memory to produce an output vector as illustrated in figure 6.2, right? So tengok kat sini figure 6.20, right? So this is how a bidirectional associative memory is supposed to work, right? So it has a forward direction learning and a backward direction learning, right? So supposedly the input can produce a supposedly expected output, and same goes with the output, right? So whatever that is paired with the output should be able to produce the input. So it works both way. Okay, right? So in order for me to explain this, let's do the exercise first, right? So let's look at the step first, right? So in bidirectional associative memory, the steps are quite similar to Hopfield network because uh, bidirectional associative memory is derived from Hopfield network, right? So first step is storage. Okay, as usual, we look at the step first. Second step is testing, and the third step is retrieval, right? Basically the step is the same lah, the concept is the same. So during storage, okay, we would have to uh, acquire the stable state pattern. So these are the pattern that we need to memorize. So these are the stable state. So what is the difference between bidirectional associative memory and Hopfield is that in both BAM and Hopfield network, so the idea is to map the input to a supposedly created output. So in bidirectional associative memory, the difference would be the mapping of the input and output is paired with two sets of data. Alright, so you have the input here, set A is the input, set B is the output. So these are the pair that the network needs to memorize. Alright, pair ni. Ni adalah satu pair, dua pair, dan seterusnya. Okay. So it's like the concept is similar to a supervised network where the input has label. So the output here is actually label lah. Alright. Alhamdulillah. Sorry. Terbersin, tak sempat nak tutup mic. Alright. So I've already explained this one. Okay. So you have an input pair. Now look at how bidirectional associative memory calculate the weight matrix, right? Because the objective, one of the objective of step number 1 is to
find the weight. Okay, so this is the weight. So the weight is calculated as the summation of the input. So this is the input times the output transpose. Transposed. As simple as that. Okay, the summation of input times output transpose. Dia tak ada dah minus number of sample times identity matrix, tak payah. Okay. And the weight matrix will look like this. Alright. Okay. So this is the output. Kalau kita tengok balik, ni output dia macam ni kan. So now you'll get something like this. Okay, ni times ni, and this times this one plus this times this one. So this is the final weight. Okay. Do I need to explain again how to calculate the matrix multiplication? Do you need me to explain? Tak payah dah kan? Right. No need, sir. Okay. So these are the equation. Okay, yang ni you multiply first time, this is the second multiplication, third, and this is the fourth one. Lepas tu you sum it all up, you get this one, right? Okay, that is final weight. So when we have the weight, we can immediately do the testing, right? The bidirectional associative memory testing. So the bidirectional associative memory should be able to receive any vector from set A and retrieve the associated vector from set B, and receive any vector from set B and retrieve associated vector from set A. So dia punya activation dia sama je. Nampak tak? Okay. Activation dia adalah ini sama. Tak ada zero bias kan? Sebenarnya dekat outfield pun sama juga. Saya dah simplify kan, bila zero bias kita buang dia punya bias tu. So it's actually the sign function times activated with weight times the input. Alright. Cumanya okay, dia ada dia punya how do I say it? Dia punya orientation of the weight ni. You kena tengok. So in order to produce saya type tulis ni, in order to produce output, weight is transpose. Nampak tak weight ni? Ni bukan weight biasa. Weight the normal weight look like this. Ini adalah weight dia. Tapi in order to produce the output, the weight is transpose times the input, multiplication of the input, ni x1, you will get the output y1. Okay. Alright. So it is said that the network is able to produce the input from the output. They work both way kan. So ni contoh lagi satu. Kalau kita nak hasilkan input, so the output will become an input. So the output will produce input. Okay. So weight is not transpose. Nampak tak? Dia punya weight dia kita tak transpose. So this is the weight times input. Times input lah, times output. Times output. And you will get the input. Okay, ni Y berapa ni? Y3. Y3 will produce X3 lah. Okay. So how about retrieval? Retrieval of course present an unknown vector until to the BAM and retrieve a stored association. Alright. So kalau you dapat stored association dia, then
the pattern is considered as restored lah. Okay. Alright. So yang ini dia tak ada spesifik latihan, tapi saya ada satu saya ada create a program, okay, where the program is similar to the program that I've already created in Bidirectional Associative memory. Sekejap lagi kita run program tu, okay. Right, any question before I move on? Start association tu apa sir? Macam mana? Lagi sekali? Tadi ada retrieve start association. Saya tak Okay. faham maksudnya apa ni. Okay, start association je. Saya kena share balik sebenarnya. Share screen. Alright, you tak faham, dia kata kat sini start association. Ni retrieve a start association kan. Apa maksud dia? Maksud dia unlike apa tu bidirectional, unlike hot field network, okay. Unlike a hot field network dia punya memory dia ataupun dia punya apa tu? Dia punya kita panggil sebagai stable state. Alright, stable state dia ada satu je kan kalau dalam hot field network. Tapi dalam bidirectional associative memory kita ada pair of pattern. So pattern ni dia bukan satu saja, dia ada dua. Maknanya X1 ni dia pair dia adalah Y1, X2 pair dia Y2, X3 pair dia Y3, X4 pair dia Y4. So imagine network tu saya lebih kecil sikit ke bawah ni. So network dia macam ni lah. Network dia macam kat atas tu ada 1, 2, 3, 4, 5 kan. Lepas tu kita ada 3 kat sini. So kalau input dia 1, 1, 1, 1, 1, output dia pun mesti 1, 1, 1. Macam tu pair dia. So dia punya that is the pair of the network. Macam tu lah. So, input, output. Okay. Faham pair dia? So dia macam yang nak memorize tu lah kan? Yes. Step untuk memorize. Contohnya A besar, kita pair dia A kecil. Contohnya. Oh, okay sir. Understand. Alright. So dia macam reduce the pattern lah. Dia mapping sebenarnya. This is a mapping. This X1 maps to Y1, X2 maps to Y2, X3 maps to Y3, X4 maps to Y4. So in order to produce the weight, the input is calculated as whatever that is written here lah. Okay. Okay, and then kalau lah saya nak tunjukkan dekat sini, kejap saya dah stop dah dia punya recording dia. Tapi dia tak stop. Dia hang. Tak apa lagi tu. Biar je nanti kan kita settlekan. Alright, so let me see. Tak boleh. Is it a memory problem? Let me check first. Ni panas. PC.
Besar lagi ada 52GB memory free. Dia hang. Tak berjaya rekod tadi. Recording tadi macam ada problem. Control internet. Nature. Performance. Okay, never mind. So, saya nak tunjuk dekat sini. Kacau pula benda ni. Dah. Tak apalah. Alright. So, ini Jupiter still running. Let me copy. Okay. Notes. Setup. Okay, boleh nampak tak tab saya? Boleh sir. Nampak sir. Okay, sekejap Alright, so pergi dekat Hotfield Network. Hotfield Network dah. Sekarang BAM kan? Bidirectional Associative. Ni. Ada. Okay, Bidirectional Associative memory ni saya tak buat macam cantik. Saya buat macam ni je. But it works the same way. Right. Share this tab. Simple je. Clear. Let me clear the output first. Right, so first sama je saya import numpy. Okay. And then this is the sign function. This is the activation function of the bidirectional associative memory. So sign tu saya panggil kat dalam ni sign ni. Ni bukannya yang betul je. Let me check. Ada tak bidirectional associative memory yang lain? Bam. Ke desktop. Tengok sekejap file 3
Is to I did not kejap Jangan ada. Let me check first. Oh, sama je. Okay, sama je. So, saya explain yang ni lah. Saya cantikkan sikit. So, yang ini kan, kalau kita tengok balik, dia punya, saya tak pakai function. So, saya activatekan dulu. This is not activation sebenarnya. Ini adalah summation of input times weight. Lepas tu, saya rasa saya ada buat yang baru tapi tak pernah saya cari dulu. So, saya clearkan dulu. Okay. First import nampai. Lepas tu, sign function. Lepas tu, yang ini activation dia. Activation biasa je. Saya tak boleh buat lagi ke? Yang ni rasanya tak boleh. Tak boleh lagi rasanya yang ni. Tu. Tak boleh lagi sebab weight tu tak wujud lagi. Yang ini nak hasilkan output. Yang atas ni activate input. Okay, so input dengan output berbeza. Input adalah weight transpose. Tapi kalau output dia tak payah. Dia darab je. Okay. So ini adalah macam dalam buku tu. Sama macam sebiji macam dalam buku. Dia punya pair dia. X1 dengan Y1. Lepas tu ini adalah pengiraan weight dia. Weight equation. Summation of input times output transpose. Yang ni. Output transpose. So dapatlah weight ni. Macam dalam buku kan. Lepas tu ni contoh. Ni baru kita boleh buat ni. Probe dia. So katalah probe dia adalah ni. So this is one of the probe. Supposedly yang inilah yang dalam masih besar sikit. Ini yang contoh yang akhir sekali dalam nota you all yang menunjukkan dia converge kepada input output yang salah kan. So now kita nak buat yang sama. So saya run. So if you can see dia punya input dia produce output yang macam ni. Selepas tu kan dia dah print. So output dia adalah ni. Output dia lah input dia. Lepas tu output dia menjadi input yang baru. Saya buat satu-satu lah. Satu dia sepatutnya kat sini. So ini adalah input menghasilkan output kan. Okay, lepas tu output menjadi input. So output menjadi input, activate output. So probe ni dah tak ada probe lah. Probe ni adalah output. Output yang lama, yang ini dia akan refer kepada ini. Yang ini adalah hasil yang baru. So dia jadi input.
arah new lah. Hijau tu dia reserve word. Right, so nampak tak dia jadi activate output, activate input, activate output. Patutnya dia jadi activate output wait times output. Oh, print ni print out lah, print new input. Tu pun lain. So dia jadi ini ke output, output ke input, dia jadi macam ni balik. Tapi tak habis lagi. Sebab apa? Sebab kita tak tahu sama ke tak pair dia kan. So lepas tu barulah kita buat lagi sekali. Output adalah group ni adalah new input. New input yang ini akan jadi activate input. Itulah activate input. So dia akan hasilkan ini pergi ke sini dapat satu. Lepas tu ini pergi ke sini output kepada input dapat semua satu. Lepas tu semua satu ni jadi input balik, dia hasilkan satu. Lepas tu last sekali kita copy yang ni. Sorry. Last sekali dia akan hasilkan output yang sama. Okay. So input yang sama. So input pair dia bila sama tu maknanya dia berjaya lah memorize that particular pattern. Okay. Boleh? Boleh sir. Nampak tak dia boleh forward propagation dengan backward propagation. Input boleh menghasilkan output, output boleh menghasilkan input. Right? So because it's a mapping, two-way mapping process. Okay? Boleh? Any question? Soalan? Sakit tengkuk saya. Okay tak? Okay sir, so far. Alright. Apa tu? Sekejap saya check dekat nota apa lagi yang patutnya saya kena cakap. So that's it lah for bidirectional associative memory. Sebab senang sebab dia dah belajar Hopfield kan. So bidirectional associative memory is an advancement from the Hopfield network. Okay. Kejap. Okay. Ada soalan? Tak ada rasanya sir. Setakat ni tak ada sir. Okay, Faham, kalau tak ada soalan, so saya nak explain sikit lah sekejap sampai dekat Hebbian pula. Hebbian learning, kita takut tak sempat kan. So saya explain sekejap. Boleh? Can I continue? boleh. Boleh sir. Boleh sir. Boleh. Okay, sekejap. So let me stop here. Stop. So yang ini saya share screen. Okay,
So let me explain the next part of your course would be, nanti baca tau, yang tak baca nota tu saya simplifykan untuk you, tapi in order for you to better understand bidirectional associative memory and hot field network, you should read again on your own. Sepatutnya boleh bezakan apa beza bidirectional associative memory dengan hot field network. Saya nak try lah tanya you all apa beza je. Nombor satu apa beza? Ada input atau ada label. Good. Okay, BAM ada input and label kan. Tapi hot field hanya ada input saja. Lagi? Dua. BAM ada forward movement dan backward movement. Okay, BAM ada forward and backward propagation kan. Hn hanya Hn apa? Hn dia kita panggil apa? Iteration. Feedback loop. Feedback loop. Oh, okay. Feedback loop. Okay. Lagi? Apa? Apa beza lagi? How about the architecture? 2-layer architecture. Yes, BAM 2 layer. While Hn is 1 1 layer. layer. Single layer. Lagi apa lagi? 4. Hn ada apa? Masalah dia. Memory capacity. Limited memory kan. So BAM solve it by having a deeper layer. Okay, BAM ni yang kita belajar ni ada dua je. Tapi sebenarnya kita boleh buat banyak layer. Okay, so you boleh ada So you boleh ada layer yang macam ni contohnya. Lepas tu dia pergi ke layer yang lebih kecil dan lebih kecil. Okay. Tapi you kena ada 3 pair lah. So pair yang ini mungkin satu-satu macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sorry, ke bawah. Ni ada 5. Ini ada 3. So ini map kepada sini. Ini map kepada sini. So you ada 2 weight. Weight sini dengan weight sini. Okay. Boleh kan? It's possible, right? So you can do a reduce mapping, alright? So mapping dia tu reduce kepada daripada besar dia kepada kecil. So lebih banyak number of layer tu lebih lebih banyak memory dia boleh solve lah. Okay. Tapi in this case mapping dia I think hanya 8 jenis mapping. 8 kelas lah. Nak cerita. Alright. Kenapa 8 kelas? Sebab neuron dia limited to 3 saja dekat ujung dia. Alright. Boleh juga mapping dia adalah mapping yang macam ini. Mapping yang lebih besar lah. Right. So you can make it so that you have a reduced weight you tak terlalu constraint sangat dengan memory yang sedikit. Right. So the possibilities are endless, right, depending on how you design your network. Okay. So boleh bezakan hot-field network dengan bidirectional associative memory sebelum saya pergi ke unsupervised learning.
Right, so let's look at your first self. Sebenarnya awal-awal tu Hopfield tu boleh dikira sebagai self-organizing network juga, right? But a more appropriate self-organizing network is a Hebbian learning. Right, so in 1949, neurophysicist Donald Hebb, dia bukan computer scientist pun, dia adalah neurophysicist, dia adalah apa tu, medical doctor. So he proposed one of the key idea of biological learning, commonly known as Hebb law. Right, so kita terus pergi ke tengok Hebb law. Ni Hebb law, kena ingat. Okay, Hebb law ni dia kata if two neuron on either side of connection are activated synchronously, then the weight of that connection is increased. If two neuron on either side of connection are activated asynchronously, then the weight of that connection is decreased. Ada 10 orang lagi tak masuk. Tak masuk apa? Tak masuk sini. Oh, okey. Salah ke? Okey. Sekejap Okey, saya nak bagi you faham. Kita Google sekejap. You boleh Google sekejap. Define synchronous. Alright, so synchronous ni maksudnya kalau kita tengok kat Google punya definition in the dictionary, dia kata existing or occurring at the same time. So kalau neural network kan occurring at the same time, meaning kalau sini dia activate 0, 0, 0, 0, sini pula 0, 0, 0, 0, maknanya dia tidak activate pada masa yang sama. So apa maksud activate pada masa yang sama? Maksudnya adalah kalau sini 1 dan sini pun 1, dia activate asynchronously. 1, 1, 1, semua 1. Maknanya asynchronous. Okay, lagi satu contoh. Kalau 1, 1, 0, 1, 0. Lepas tu 1, 0, 1, 0. 6 pula. 0 0. Alright, maknanya asynchronous lah. So neuron-neuron dekat sini akan bertambah untuk menghasilkan output yang synchronous. So what happen is that bila kita create a probe, okay, yang mana this sample is missing 0, network ni akan menghasilkan output yang macam ni. Kenapa macam ni? Sebab dia punya input pair dia selalunya activate pada masa yang sama. Kalau ini activate, ini pun mesti activate juga. Itu maksud dia. Right? Maksud asynchronous tu lah. If two neuron on either side of connection are activate asynchronously, then the weight of that connection is decreased. So, apa yang kita faham tentang weight ni adalah weight akan menyebabkan output yang dihasilkan tu sama ada nilainya tinggi ataupun rendah, kan? So weight yang tinggi akan menghasilkan output yang tinggi, weight yang rendah dia akan menghasilkan output yang rendah. So weight yang menghampiri kosong akan of course menghasilkan output kosong. Okay? Boleh? Boleh faham yang ni? Maksud Hebb law ni? Boleh sir. Alright. So Hebb law provide the basis for learning without a teacher. So ini adalah pengiraan dia untuk weight change. So weight change adalah dia kata kalau ikutkan adjustment of the Hebb law ni, weight at iteration P is calculated as follows lah. So paling mudah sekali pakai yang kedua ni. Equation 6.63, dia punya pengiraan dia adalah alpha times
times yi is yi adalah output times input, right? Yj ni sebenarnya yj alpha times output times input. Okay, so alpha tu kita specify lah, dia adalah constant, alright. Selepas tu kalau kita guna equation yang ini, masalah dia adalah nilai weight ni akan sentiasa bertambah jika output kita nilai dengan input dia adalah asynchronous. Maknanya kalau output satu, input satu, weight akan sentiasa bertambah. Kalau output dia tak tinggi pun, kalau output dia kosong lah semua kan. Right. Okay, tapi dia kata kalau kita gunakan contoh yang kat atas ni, weight hanya boleh bertambah. Okay. So dia akan ada problem lah kalau ada banyak pattern. So dia introduce forgetting factor. Forgetting factor ni dia nak lupakan. Maknanya weight tu dia tak nak tambah je. Dia nak weight tu boleh berkurang juga. So pengurangan weight tu dikira dengan penambahan equation dekat ujung ni. So yang mana dia kata delta this is sigma simbol ni. So this symbol is the forgetting factor where this output multiplied with the weight. Okay. Boleh tak? I. So this is PH. Alright, so the phi symbol is the forgetting factor of the weight calculation lah. So the forgetting factor specify the weight decay. So forgetting factor pun sebenarnya dia adalah constant. Okay. So yang equation ni dia susah sikit nak baca, tapi dia adalah equation yang sama. Ni dengan ini adalah equation yang sama. So you ambil satu je lah. Ambil yang ini. Yang ini senang sikit nak tulis. This one. Right. So dia kata kat sini, kalau dia simplify ni, dia akan dapat yang inilah pula. Ni lambda ke tak silap saya. Okay. So lambda is acquired by alpha divided by phi, which is you will get this value lah. Asalkan you dapatkan value constant dia, you boleh kira dia punya equation ni. Alright. So itu adalah weight change. Macam mana pula iteration dia berlaku? Iteration dia sama je macam perceptron. Okay. Dan step dia pun sama. Tengok ni. Step dia kalau you dah ingat kat perceptron, for Hebbian, jangan tersilap Hebbian dengan Hopfield. Step 1, step 2, step 3 dan step 4 adalah sama. Beza dia dengan perceptron apa? Apa beza dia dengan perceptron? Anybody? Can tell me? Beza dia adalah unsupervised. Dia tak ada label. Okay. Boleh? Boleh. Okay. Nanti in our next class baru saya ajar yang ni lah.
So saya pun dah hari ni macam tak apa fit sangat. So I think I end our class until this session. Alright, so further session saya akan sambung dengan unsupervised learning of having network. Okay, Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Alright, Okay, sir. Okay, sir. okay, see you then. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Assalamualaikum, Thank sir. you, Thank you, sir. sir. Salam. Thank you, sir. Have a nice day. Alright, see you Thank all. you, sir.